Sri Parasakthi Vidyalaya Cbse Class 8th subject. Good morning, my dear students. Next, wildlife sanctuary. Soon Pagali sees a board with Pachmargi Wildlife Sanctuary written on it. The Professor Agamet explains that killing or poaching or capturing animals in general is strictly prohibited and punishable by law in all such places. For example, என்னென்னா இப்போ வந்து நம்ம வேட்டை ஹண்ட் பண்ணி அனிமல்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி ப்ராஹிபிட்டட் அப்படின்னு சொன்னால் தடை செய்யப்பட்ட பகுதின்னு சொல்லி சாங்சுரியை சொல்லிடுவாங்க. அங்கே யாருமே ஈஸியாக வந்து உள்ளே நம்ம போக முடியாது. அது மட்டும் இல்லாமல் பனிஷபிள் பை லா இன் சச் பிளேசஸ்னால் அந்த மாதிரி வந்து நம்ம அதை மீறி போனோன்னா நமக்கு வந்து நிறைய இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம்னா டைகர் ப்ராஜெக்ட் டைகர் வாஸ் லான்ச்டு பை த கவர்மெண்ட் டு ப்ரொடெக்ட் த டைகர் இன் விச் இயர் மீன்ஸ் த 1972. அந்த ப்ராஜெக்ட் டைகர்னால் டைகர் புலிகள் இனங்கள் வந்து அழிஞ்சிக்கிட்டே இருக்குன்னு சொல்லி அதை பாதுகாக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் என்ன செஞ்சாங்கன்னா அந்த டைகர் ஆக்டு அதை வந்து கொண்டு வந்தாங்க 1972. அந்த மாதிரி வந்து ஒரு அனிமல்ஸோ ஒரு பிளான்ஸாக இருக்கட்டும், அனிமல்ஸ் வந்து இப்போ எல்லா இடத்துலையும் இந்த மாதிரி ஸூ சாங்சுரி நேஷ்னல் பார்க் இந்த மாதிரி இல்லாமல் அது பேசாமல் எங்கேயாச்சும் ஃபாரஸ்ட்டில் இருந்ததுன்னா ஹண்ட் பண்ணி மக்கள்லாம் என்ன செய்வாங்க, ஹண்ட் பண்ணி வேட்டையாடி அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணி தொந்தரவு பண்ணுவாங்க. அது மாதிரி நாட் ஓன்லி அனிமல்ஸ் பட் ஆல்சோ பிளான்ஸ் என்ன செய்வாங்கன்னா வெட்டி எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க. அப்போது ட்ரீஸை வந்து டீஃபாரஸ்டேஷன் பண்ணிடுவாங்க. இதெல்லாம் வந்து அவங்களோட தேவைக்காக செய்கிறாங்க. அதனால தான் என்ன செய்கிறோம், நம்ம வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரி இந்த மாதிரி இது பண்ணி ப்ராஹிபிட்டட் மீன்ஸ் தடை செய்யப்பட்ட இதை மீறி நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாத மாதிரி ஒரு ஆக்ட் எல்லாம் கொண்டு வந்து எப்படி பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இதில் சொல்லியிருக்கேன். The wildlife sanctuaries like reserve forest provide protections and suitable living conditions to wild animals. He also tells them that people living in wildlife sanctuaries are allowed to do certain activities such as grazing by their livestock, collecting medicinal plants, firewood, etc. To wild animals. He also tells them that people living in wildlife sanctuaries are allowed to do certain activities such as grazing by their livestock, collecting medicinal plants, firewood, etc. It is a pity that even protected forests are not safe because people living in the neighborhood encourage upon them and destroy them. Children are reminded of their visit to the zoo. They recall that zoos are also places where animals receive protections. Now only I said no. Next, National Park. The first national, that is the Satpura National Park, is the first reserve forest of India. Here the finest Indian teak is also found. Then the overall there are more than 100 national parks in India. National Park. On the roadside there was another board on which was written Satpura National Park. Children are now eager to go to there. Madhavji tells them that these reserves are large and diverse enough to protect whole sets of ecosystem. They preserve flora, fauna, landscape and historic objects of an area. Satpura National Park is the first reserve forest of India. Then the finest Indian teak is also that is found in this forest. There are more than 100 national park in India. Rock shelters are also found inside the Satpura National Park. For example, rock paintings, that is the total number of 55 rock shelters have been identified in the Pachmargi Biosphere Reserve. For example, the animals, there is the figures of animals and men fighting, that is the fighting, hunting and dancing and playing musical instrument like this. The paintings also there. The rock shelters are also found inside the Satpura National Park. These are evidence of prehistoric human life in these jungles. These give us an idea of the life of primitive people. Rock paintings are
found in these shelters. A total of 55 rock shelters have been identified in Pachmargi Biosphere Reserve. Figures of animals and men fighting, hunting, dancing, and playing musical instruments are depicted in these paintings. Many tribals still live in the area. Okay, thank you, students.